Todo el mundo en la galaxia sabía acerca del dominio. No estaba marcado con señales de advertencia en límites luminosos. No los necesitaba. El espacio en sí mismo es centro extraño. Los sensors fallaban allí. Los mensajes se apagaban allí. Las naves que cruzaban hacia él nunca regresaban. Durante miles de años, el dominio fue la simple verdad. Cruzalo y mariras. Civilizations alienígenas enteras habían desaparecido intentando comprenderlo. Flotas se perdieron sin batalla. Tripulations desaparecieron sin gritos. No hubo restos. No hubo supervivientes. Solo silencio. Entonces, cuando el Consejo Galáctico recibió el informe, la cámara quedó en silencio. Una flota humana se dirigía hacia la frontera del dominio. En hay una sola nave. En hay una sonda. Una flota completa. Los líderes alienígenas gritaron. Los comandantes suplicaron. Algunos rieron, pensando que era un error. Pero los humanos siguieron moviéndose. No disminuyeron la velocidad. No retrocedieron. No parpadearon. Cuando las naves humanas alcanzaron la línea invisible, todos los escaneers de la cámara empezaron a emitir pitidos. Las señales se distorsionaron. El espacio se dobló. Luego, nada. Todas las formas humanas desaparecieron. El Consejo permaneció en silencio. Un anciano finalmente habló. Están muertos. En ese momento, una única señal regresó. Claro. Tranquilo. Humano. El mensaje fue breve. Hemos cruzado. Sistemas donados. Tripulación estable. Seguimos adelante. El miedo se extendió por toda la cámara. El dominio había sido cruzado. Y los humanos todavía estaban vivos. La almirante Ria Morgan se encontraba en el puente de mando de la nave humana líder, la Resolve. Sus manos se mantenían firmes, incluso mientras las luces parpadeaban a su alrededor. Estado, dijo ella. Medios sensors descompuestos. Respondió un oficial. Navigation inestable. Communications, extrañas, pero funcionando. Fuera de la nave, el espacio se veía diferente. Más oscuro. Más denso. Como si las estrellas contuvieran la respiración. Este era el dominio. Ria recordó las advertencias. Todas las especies habían compartido las mismas historias. Mentes destrozadas. Tripulations gritando. Barcos a la deriva vacíos. Ella también lo sintió. Una prisión en sus ojos. Viejos recuerdos afloraban. Rostros que había enterrado hacia mucho tiempo. Ella cerró los ojos por un segundo. Luego los abrió. Sigu moviendo, dijo. A lo largo de la flota, las naves humanas locaban. Algunas perdieron potencia por momentos. Otras se desviaron de su rumbo. Pero ninguna regresó. Dentro del dominio, algo los observaba. Los sistemas antiguos despertaron. Buscaban el miedo. El pánico. La locura. Encontraron ruido. Los pensamientos humanos eran caóticos. Ruidosos. Llenos de dolor y esperanza mezclados. Sin patrones definidos. Sin control simple. Los sistemas del dominio se detuvieron. Nunca habían visto esto antes. En un barco, un joven ingeniero susurraba una oración mientras reparaba un panel roto. En otro, un soldado reía nervioso y apretaba con fuerza un rifle que quizá nunca usaría. Tenían miedo. Pero se movieron de todos modos. Eso confundió al dominio. De repente, una nave humana perdió sus escudos. Ondas de energía impactaron contra su casco. El puente se estremeció. Las alarmas sonaron. Retirants! Gritó un observador alienígena desde la cámara del consejo, mirando a través de una señal débil. Pero la nave humana no retrocedió. Su capitán dio una orden. Mantenga el rumbo. La nave ardió.
El metal ese descaro. Aun así, ese adentro más en el espacio del dominio antes de quedar a oscuras. El corte decinal. El silencio volvió. El concilio creo que la verdad se había revelado. Luego otra nave humana transmitió. Los vimos caer. Dijo la voz, tranquila pero pasada. Seguimos adelante. El almirante Morgan observó como el mensaje se repetía en toda la flota. Algunas tripulaciones lograron. Otras apretaron los puños. Nadie dio la vuelta. El dominio respondió. El espacio se retorció con más fuerza. Los recuerdos inundaron las mentes humanas. Perdida. Arrepentimiento. Miedo. Una especie más débil se habría desintegrado. Los humanos no lo hicieron. Recordaron por qué vinieron. El dominio bloqueó la mitad de la galaxia. Controló las rutas comerciales. Restringió el crecimiento. Decidió quién vivía y quién se cuidaba pequeño. Los humanos se negaron a aceptar eso. Ria se inclinó hacia delante en su silla mientras el barco se sacudía nuevamente. Dile a la flota, dijo en voz baja, que no nos detendremos ahora. Sí, almirante. A medida que se difundió el mensaje, algo cambió dentro del dominio. Sus sistemas marcaron a los humanos como inestables, impredecibles, peligroso. En lo profundo del espacio oscuro, máquinas antiguas comenzaron a preparar defensas que no habían utilizado en miles de años. El dominio tenía miedo. Y la humanidad acababa de dar su primer paso hacia el interior. La flota humana se adentró más en el dominio. Desde afuera, nada los atacaba. Ninguna nave enemiga. Ninguna arma disparaba. Pero dentro de cada nave humana, algo andaba mal. El tiempo se alargó. Los sonidos se sentían distantes. Incluso respirar se sentía pesado. La almirante Ria Morgan fue la primera en notarlo. El puente estaba en silencio. Demasiado silencioso. Los oficiales hablaban, pero sus voces sonaban lentas, como ecos bajo el agua. ¿Cuánto tiempo hace que cruzamos? Preguntó. El oficial de navegación frunció el seno. Y es difícil decirlo, señora. Nuestros relojes ya no coinciden. Fue entonces cuando Ria comprendió. El dominio no era solo espacio. Era una mente. En lo profundo de la región oscura, máquinas antiguas estudiaban a los humanos. Eran más antiguos que las estrellas. Habían exterminado a miles de especies sin disparar un solo tiro. Lo hicieron rompiendo mentes. Las máquinas escudriñaron los pensamientos humanos, buscando orden, miedo, pánico, colapso. Lo que encontraron los confundió. Las mentes humanas estaban llenas de dolor, pero también de bromas. El arrepentimiento se mezclaba con la esperanza. El miedo coexistía con el coraje. No había ninguna emoción que aplastar. En un barco, una médica atendía a la tripulación herida mientras recordaba a su hijo en casa. Las lágrimas caían, pero sus manos no temblaban. En otra nave, un piloto sintió que el terror lo oprimía el pecho. Aun así, ajustó el rumbo y siguió volando. El dominio se esforzó más. Las pesadillas inundaron las mentes humanas. Viejas perdidas regresaron. Gritos del pasado resonaron en sus cabezas. Varios tripulantes cayeron de rodillas. Algunos lograron. Otros gritaron. Pero ninguno se rindió. El capitán Elias Grant del barco Iron Will se limpió la sangre de Linares y se puso de pie. Quédense conmigo, les dijo a sus hombres. Respiran. Mírenme. Lo hicieron. Ese momento fue grabado en lo profundo de los sistemas del dominio. Humanos. Emocionalmente donados. La función permanece. Las máquinas no entendieron. El dominio aumentó la presión. Un barco se desvió de su rumbo y desapareció en la oscuridad. Otro perdió potencia y quedó en silencio.
El Consejo Galáctico observó con horror. Se están muriendo, susurró un comandante alienígena. Igual que los demás. Pero entonces ocurrió algo nuevo. La flota humana se adaptó. Los ingenieros redirigen los sistemas manualmente. Los pilotos volaban con la vista, no con sensors. Los capitanes daban órdenes más breves, claras y humanas. El almirante Morgan envió un mensaje a todos los barcos. El dolor significa que estamos vivos. Si puedes sentirlo, puedes mover. Si puedes mover, sigue adelante. El mensaje se difundió. Las naves humanas cerraron filas. El dominio notó un cambio. Los humanos no se estaban volviendo más débiles. Se estaban concentrando. Dentro del núcleo del dominio, los sistemas antiguos se enfrentaban entre sí. Los cálculos se contradicen. Las probabilidades se desmoronaban. Los humanos ya deberían haber roto. En cambio, avanzaron. El dominio lanzó su próxima defensa. Una ola de silencio. Ningún sonido. Ningún pensamiento. Solo vacío. Varios humanos se quedaron paralizados. Sus ojos se quedaron en blanco. Los cuerpos permanecieron inmóviles. Ria también lo sintió. Nada. Sin miedo. Sin memoria. Sin yo. Por un momento, casi le do la bienvenida. Entonces una voz se oyó. Una simple voz humana a través de un canal abierto. Almirante. No siento nada. Pero no puedo warlo. Eso fue suficiente. Entonces escucha, respondió Rey. No estás sola. Uno a uno los humanos hablaron. Nombres. Historias. Cosas pequeñas y normales. El silencio se quebró. El dominio se retiró. Por primera vez en su infinita existencia, no logró borrar una mente. En lo profundo de la oscuridad, aparecieron símbolos de advertencia. Nivel de amenaza. Creciente. Variable desconocida. La voluntad humana. Las máquinas comenzaron a preparar defensas físicas. Se formaron estructuras energéticas. El espacio se retorció en caminos afilados y trampas. El dominio había decadido. Si las mentes no pudieron romperse, los cuerpos serían. El almirante Morgan observó cómo el espacio que tenía delante se iluminaba con patrones extraños. Inform, dijo. El oficial de armas tragó saliva. Algo se está construyendo allí fuera, señora. Grande. Ria se enderezó en su silla. Entonces lo afrontamos, dijo. Detrás de la flota, la última nave humana cruzó de lino hacia el dominio. Ya no había vuelta atrás. Y en la oscuridad, el dominio se preparó para encontrarse con la humanidad no como una presa, pero como enemigo. El dominio cambió su enfoque. El silencio terminó. El vacío se rompió. Ahora, los ataques se volvieron personales. A lo largo de la flota humana, las luces parpadeaban. Las pantallas mostraban cosas que no existían. Voces susurraban por canales abiertos. No órdenes. Acusaciones. Un joven oficial del barco Vanguard oyó la voz de su padre. El mismo tono de enojo. La misma decepción. Nunca fuiste suficiente, decía. Cayó de rodillas. Temblando. En otro barco, una mujer vio a su hermana de pie en el pasillo. La hermana que había muerto hacia años. Extendió la mano. Y la imagen se desvaneció. El dominio estaba aprendiendo. Estaba usando memoria. Así fue como destruyó a otros. Reabrió viejas heridas y dejó que el dolor hiciera el trabajo. La almirante Ria Morgan también lo sintió. Vio el rostro de su primera tripulación. El barco que no logró salvar. La orden que dio luego demasiado tarde. Su pecho se apretó. Por un momento, se preguntó si detener sería más fácil.
Entonces ella se puso de pie. Abran el canal de la flota, dijo. El oficial del puente dudó. Señora, los mentes ya están inestables. Hazlo. Su voz lino cada nave humana. Este lugar nos está hundiendo, dijo Ria. Nos quer solos. Nos quer avergonzados. No lo dejes. En decenas de barcos se levantaron cabezas. Recuerdas el pasado porque importaba, continuó. Dolía porque te importaba. Ese dolor no es debilidad. Es la prueba de que eres humano. El dominio escuchó. Ajusto sus patrones. La presión aumentó. Las visions se hicieron más nítidas. El dolor se hizo más intenso. Varias personas se desplomaron. Los equipos médicos acudieron rápidamente. Algunos fueron inmovilizados. Otros fueron sujetados por amigos que se negaron a dejarlos caer solos. El capitán Elias Grant estaba de pie junto a un tripulante tembloroso. Marame, dijo con calma. El recuerdo es real. El miedo es real. Pero sigamos aquí. El tripulante sintió y las lágrimas cayeron. Esa reacción confundió al dominio. El dolor generalmente conduce a la rendición. Aquí, el dolor condujo a la conexión. Dentro del núcleo oscuro, los sistemas del dominio detectaron un error creciente. El daño emocional no reduce la función. Causa. Comportamiento de carga compartida. El dominio no tenía respuesta para esto. Aumentó nuevamente el ataque. Esta vez, mostró a los humanos el futuro. Hogares vacíos. Guerras perdidas. Mundos quemados. Humanidad exterminada. El miedo se apoderó de la flota. Pero el miedo no los detuvo. En el barco Iron Will, la ingeniera que había residuo antes se secó los ojos y regresó a su consola. Si ese futuro liga, dijo en voz baja, no será porque hoy hemos retrocedido. Otros la oyeron. En toda la flota, los humanos siguieron trabajando. Tenían miedo. Se movieron de todos modos. El dominio intentó un último golpe mental. Separó a los humanos unos de otros. Sin voces. Sin mensajes. Sin pensamientos compartidos. Solo. El almirante Morgan sintió que el canal se cortaba. El puente se vacío. Los latidos de su corazón resonaron en sus oídos. Ella respiró lentamente. Entonces ella empezó a hablar. No a la flota. Para ella misma. Todavía estamos aquí, susurró. En otro barco, un soldado marcaba el ritmo en la pared. En otro, un piloto tarareaba una vieja canción. Pequeños actos. Actos sencillos. Pero importaban. El dominio lo detectó. Se detectó refuerzo moral independiente. Falla de control en expansión. Las máquinas antiguas se detuvieron. Revisaron todos los datos. Los humanos no deberían funcionar así. Levaban miedo. Culpa. Perdida. Y siguió adelante. El dominio creó una nueva clasificación. Humanidad. Peligro psicológico. No roto. No controllable. Peligroso. A medida que la presión mental se aliviaba, el almirante Morgan miró las estrellas. Las formas oscuras que se formaban en el espacio ya no eran ilusiones. Eran reals. Estructuras físicas. Armas. Estado, preguntó ella. El oficial de armas exhaló lentamente. El dominio está construyendo algo sólido. Ya no intentará doblegarnos. Ria asintió. Eso significa que paremos la prueba, dijo. Frente a ellos, el espacio se retorce en formas enormes. Paredes, picos y barreras móviles hecas de energía y materia. El dominio había aceptado la verdad. La mente humana no pudo ser conquistada. Ahora, el dominio se preparó para destruir cuerpos humanos. Y la verdadera batalla estaba a punto de comenzar.
El dominio ataco sin previo aviso. El espacio frente a la flota humana se dobló en ángulos agudos. Enormes muros de energía oscura se alzaron como montañas. Senderos estrechos se abrieron y cerraron, intentando atrapar las naves. Timonel, reduzca la velocidad. Ordino la almirante Ria Morgan. Formación cerrada. Las naves humanas se ajustaron y volaron más cerca unas de otras que nunca. El primer muro de energía se movió. Corto el espacio como una cuchilla. Dos observadores extraterrestres que observaban desde lejos creían que este era el fin. Ninguna flota había pasado jamás por estas estructuras. Las naves humanas no regresaron. Control manual. Dijo Ria. Pilotos. Violan a simple vista. Las pantallas se apagaron. Los sensors fallaron. Los pilotos miraban por las ventanas y confiaban en su instinto. Una nave humana más pequeña calculó mal un giro. El muro de energía le rozó el costado. La nave giró, ardiendo. Barco hundido. Dijo una voz tranquila a través del canal. No hubo pánico. La almirante Morgan cerró los ojos por un segundo. Marca el camino, dijo. Los demás te seguimos. La flota avanzó a través del hueco que había abierto el barco quedó. El dominio observaba. Había esperado miedo. Más bien, vio planificación. En lo profundo del núcleo del dominio, los sistemas se ajustaron. Se formaron más estructuras. Trampas superpuestas. Los humanos respondieron más rápido. Los ingenieros estudiaron las paredes y no eran patrones. Pulsos de energía se repiten. Aparecieron huecos momentáneamente. Pequeños, pero reales. El capitán Elias Grant transmitió un breve mensaje. Abra los ojos. Las paredes respiran. Esa sola frase lo cambió todo. Las naves humanas cronometraban sus movimientos. Se deslizaban por huecos que apenas duraban segundos. Algunas rozaron los cascos. Otras perdieron potencia brevemente. Ellos continuaron. El Consejo Galáctico apenas podía creer lo que estaban viendo. Están aprendiendo dentro de la trampa. Susurró un extraterrestre. El dominio se intensificó. Enormes torres surgieron de la nada, disparando rayos concentrados. Uno de ellos impactó contra un crucero humano y lo destrozó. La explosión iluminó el espacio oscuro. Se hizo el silencio. Entonces habló el almirante Morgan. Todos los barcos, dijo con calma, no desperdician su sacrificio. La flota se volvió a estrechar. Los humanos comenzaron a construir algo nuevo. No armas. Herramientas. Los ingenieros modificaron los escáneres para leer el flujo de energía en lugar de objetos. Los pilotos compartieron marcadores visuals. Símbolos sencillos. Señales sencillas. No se pide permiso. No se esperó ninguna aprobación. No preguntaron al concilio. No preguntaron al dominio. Se adaptaron. El dominio no entendió este comportamiento. Otras especies se congelaron cuando la doctrina falló. Los humanos reescribieron la doctrina mientras se movían. Dentro del núcleo del dominio, se acumulan advertencias. La velocidad de respuesta humana supera las proyecciones. Creatividad táctica detectada. La pérdida de control aumenta. El dominio lanzó su estructura más fuerte hasta el momento. Un enorme anillo se formó frente a la flota. En su interior, el espacio se derrumbó. Entrar significaba destrucción. La flota humana se detuvo. Por primera vez. El Consejo Galáctico se inclinó hacia adelante. Esto es todo, susurró alguien. El almirante Morgan estudió el anillo. Escanea el board, dijo. Un ingeniero dudó. Señora, no hay entrada segura. Ria asintió. Lo sé. Ella abrió un canal para un barco. La voluntad de hierro. Capitán Grant, dijo.
Estoy aquí, respondió. Necesito una puerta, dijo. Hubo una pausa. Entonces Grant respondió. Firme y claro. Tendrás uno. La voluntad de hierro ese acelero. Directamente hacia el ring. A la gens, gritó alguien. Grant no lo hizo. Su nave se estrelló contra el borde de la estructura. La energía explotó. El espacio gritó. El anillo se estremeció. E abierto. Pequeño. Inestable. Real. Ahora. Ordinó Ria. La flota avanzó rápidamente. Los barcos atravesaron la brecha mientras el anillo se derrumbaba detrás de ellos. La voluntad de hierro desapareció. No hay señal. Sin escombros. Solo espacio vacío. El dominio se tambaleó. Su estructura perfecta se había roto. No por la fuerza. Por elección. Dentro del núcleo oscuro. Aparecieron nuevas advertencias. Los humanos aceptan la pérdida para crear ventajas. Comportamiento clasificado como especie de riesgo extremo. El almirante Morgan quedó mirando el espacio por donde Grant había desaparecido. Lo recordaremos, dijo en voz baja. Más adelante se abrió el camino. El dominio no había logrado detenerlos una vez más. Y más profundo en la oscuridad, el dominio comenzó a preparar algo definitivo. Porque ahora entendía una cosa claramente. Los humanos no pidieron permiso para sobrevivir. Tomaron el camino hacia adelante, sin importar el costo. El dominio no se retiró. Cambió. El espacio oscuro frente a la flota humana comenzó a moverse. No como muros en Torres, sino como una tormenta viviente. Olas de energía avanzaban en capas. Cada una más fuerte que la anterior. El oficial de armas tragó saliva. Almirante. Ese campo nos aplastará. Ningún barco sobrevivirá. La almirante Ria Morgan observó la tormenta. Lo sé, dijo ella. Detrás de ella, la tripulación del puente esperaba. Nadie habló. Todos comprendían lo que se avecinaba. El dominio había dejado de realizar pruebas. Ahora quería el exterminio. La primera ola golpeó. 3 naves humanas quedaron atrapadas en el borde. Los cascos chirriaron. Los escudos falaron. Una nave se desintegró al instante. Otra giró sin control. Con los motores encendidos. Barco perdido. Luego el informe. Luego otro. Y otro. El Consejo Galáctico observó con horror. Se están lanzando a la muerte. Susurró un líder alienígena. Pero Rey vio algo más. Ella vio el momento oportuno. Cada nave destruida debilitó la tormenta por un instante. Los patrones de energía cambiaron. Se formaron pequeñas aberturas. Timon, dijo Ria en voz baja, marca cada colapso. El piloto abrió mucho los ojos. Señora, ¿estamos usando las perdidas como datos? Sí, respondió Ria. No tenemos tiempo para nada más. En toda la flota, los capitanes comenzaron a comprender. Dejaron de intentar sobrevivir a la tormenta. Empezaron a dar forma. Una nave aceleró directamente hacia una fuerte ola, detonando sus reactors. La explosión interrumpió el campo, abriendo un estrecho camino. Se está formando un espacio, gritó alguien. Muy vet, ordenó Ria. 5 barcos pararon rápidamente antes de que la tormenta se detuviera nuevamente. El dominio detectó el patrón. Las perdidas humanas aumentan. Probabilidad de retirada esperada. Alta. Pero los humanos no se retiraron. Enviaron otro barco. Luego otro. Cada sacrificio debilitaba aún más la tormenta. Cada muerte hacia el camino más claro. Las palabras del capitán Elias Grant resonaron en la mente de Ria. Tendrás uno. Una puerta. El dominio intentó adaptarse. Pero fue demasiado lento. No comprendía una especie dispuesta a morir no por pánico,
Sino con un propósito. Dentro del núcleo de dominio. Las advertencias se acumulaban más rápido de lo que los sistemas podían procesar. Enemigo que acepta la autodestrucción para obtener ganancias tácticas. Comportamiento fuera de la lógica de supervivencia. Prediction poco fiable. La tormenta se derrumbó. El espacio que había delante se despejó. Dejando energía rota flotando como humo. La flota humana emergió maltrecha. Reducida, pero viva. En varios barcos. Las tripulaciones lograron abiertamente. Se pronunciaron nombres. Se tomaron de la mano. Nadie preguntó por qué se había hecho aquello. Ellos ya lo sabían. El almirante Morgan abrió un canal para toda la flota. No los perdimos, dijo en voz baja. Nos impulsaron hacia adelante. Se hizo el silencio. Entonces una voz respondió. Lo entendimos, almirante. Luego otro. Entonces muchos. El dominio lanzó su defensa final. De la oscuridad que se extendía ante ellos. Emergieron formas enormes. No eran máquinas. No eran energía. Criaturas. Construcciones vivientes hechas de metal y fuerza. Guiadas por el control del dominio. Se movían rápido. Demasiado rápido. El fuego de las armas iluminó la oscuridad. Las armas humanas destrozaron a las criaturas. Pero otras las reemplazaron. Una criatura se estrelló contra un crucero, aplastándolo como si fuera papel. Otro partió un destructor por la mitad. La flota estaba sangrando. Reapretó los puños. Aquí está, pensó. Aquí paramos. Entonces habló un joven oficial táctico. Señora, si revertimos el empuje y sobrecargamos nuestros motors. Ria se gyro. Dilo. Podemos convertir nuestras naves en bombas móviles. Guiarlas hacia los nodos de control de las criaturas. El puente quedó en silencio. Eso fue suicidio. Ria asintió lentamente. Transmite la opción, dijo. Solo voluntarios. El mensaje salió. No hubo ninguna vacilación. Decenas de barcos respondieron. Algunos enviaron sus últimas palabras. Otros no enviaron nada. Se oyó la voz firme de un capitán. Para el camino. Los barcos voluntarios avanzaron rápidamente. Uno a uno. Embistieron contra las criaturas y detonaron. Las explosiones destrozaron la formación enemiga. Los enlaces de control se hicieron añicos. Las criaturas disminuyeron la velocidad. Luego cayó. El dominio gritó, no con sonido, sino con sistemas colapsados. Su lógica perfecta había fallado. De nuevo. De nuevo. El campo de batalla quedó en silencio. La flota humana quedó a la deriva. Rota pero en movimiento. El Consejo Galáctico se quedó mirando la transmisión, incapaces de hablar. Ellos eligieron la muerte. Susurró un extraterrestre. Otro respondió temblando. No. Eligieron la victoria. En lo más profundo del dominio, los sistemas centrales se tambalearon. Clasificación humana actualizada. Nivel de amenaza. Existential. Probablemente fall la contención. El almirante Morgan miró los barcos restantes. Tan pocos ahora. Pero basta. Delante de ellos apareció algo nuevo. Una estructura como ninguna otra anterior. Masivo. Silencioso. El corazón del dominio. El oficial de armas habló en voz baja. Ese es el núcleo, señora. Ria se enderezó. Todos los barcos restantes, dijo con voz tranquila pero firme. Esto termina ahora. El dominio había tomado todo lo que podía. Y la humanidad aún no estaba acabada. El núcleo del dominio flotaba en la oscuridad como una estrella muerta. No brillaba. No se movía. Espero. Las naves humanas restantes redujeron la velocidad al acercarse. Los motors estaban dañados.
Las armas estaban escasas. Las tripulations estaban exhaustas. Pero nadie habló de volver atrás. La almirante Ria Morgan se encontraba en el puente de mando del Resolve, contemplando la enorme estructura que se extendía frente a ella. Líneas de energía recorrían su superficie como venas. Cada señal apuntaba a una verdad. Este era el centro de todo. Todos los barcos, dijo Ria, abriendo el canal de la flota. Este es el final del camino. No hubo aplausos ni discursos. Solo un reconocimiento silencioso. El dominio atacó primero. Rayos de energía salieron disparados del núcleo. Nítidos y precisos. Una fragata humana fue alcanzada de lino. Desapareció en un destello de luz. Otro barco perdió los motors y quedó a la deriva. Sin energía. Aun así, la flota siguió avanzando. Armas humanas abrieron fuego. Missiles y ráfagas de energía impactaron en el núcleo. Pero prácticamente no hicieron nada. El oficial de armas negó con la cabeza. No lo estamos haciendo daño. Ria asintió. Entonces no estamos aquí para disparar. Los ingenieros trabajaban rápido. Con manos temblorosas pero concentrados. Habían estudiado los sistemas del dominio mientras se movían entre las trampas. Patrones. Reactions. Momentos de debilidad. Listo, dijo de repente un ingeniero. El núcleo lo está estabilizando todo mediante un único flujo de control. Si lo rompimos, no sobreviviremos a la explosión, concluyó el oficial. Ria miró alrededor del puente. Nadie miró hacia otro lado. Prepara la secuencia, dijo. El plan era simple. Demasiado simple. Las naves humanas se acercarían. Más de lo que ninguna flota se había atrevido jamás. Sobrecargarían sus motors. No para explotar, sino para interrumpir. Un colapso controlado. Cerraría el dominio. También los atraparía dentro. El Consejo Galáctico observó. Congelado. Van a morir. Susurró un extraterrestre. Otro negó con la cabeza. Ya lo aceptaron. El primer barco legó. Luego otro. Naves humanas rodeaban el núcleo y los cascos donados brillaban en la oscuridad. Las defensas del dominio se activaron demasiado tarde. Los picos de energía se dispararon salvajemente, destrozando dos naves. El resto mantuvo su posición. Empieza, dijo Ria en voz baja. Una, las naves humanas activaron la secuencia. El dominio reaccionó instantáneamente. Sus sistemas emitieron advertencias. Los circuitos de control fallaron. Los flujos de energía se interrumpieron. Por primera vez en su antigua vida, el dominio perdió el control de sí mismo. El espacio tembló. El núcleo se quebró. No explotó. Agrietado. La luz estalló. Cegadora y silenciosa. Entonces, nada. Sin energía. Sin movimiento. Sin resistencia. El dominio quedó a oscuras. Al otro lado de la galaxia, el espacio prohibido cambió. Los sensors regresaron. Las señales fluyeron libremente. La prisión oscura desapareció. El dominio había desaparecido. En el puente del Resolve, las alarmas se fueron apagando poco a poco. El oficial de armas susurró. Señora, se acabó. Ria cerró los ojos. El asintió el costo. Tantas voces perdidas. Tantos barcos desaparecidos. Pero el silencio que nos esperaba ahora era diferente. Estuvo tranquilo. El Consejo Galáctico miró sus pantallas con incredulidad. Lo lograron, susurró alguien. Destruyeron el dominio. Otro respondió suavemente. Con miedo en su voz. No, lo terminaron. Naves humanas flotaban cerca del núcleo roto. Algunas apenas se mantenían unidas. Otras habían perdido completamente la energía. Pero estaban vivos.
Ya basta de elos. Re abrió un último canal para la flota. Cualquiera que pueda oír esto, dijo con voz ronca, lo lograste. Las respuestas llegaron débiles, fragmentadas, pero reales. Los aplausos no siguieron. Solo alivio. En lo profundo de los restos destrozados del núcleo, los sistemas del dominio grabaron su mensaje final antes de colapsar por completo. Motivo del fracaso. Humanidad. Causa. Voluntad inquebrantable. Luego el sistema quedó en silencio para siempre. La galaxia recordaría este día. No para la batalla. Pero por el momento. Cuando aquello que gobernaba al miedo mismo. Miedo aprendido. La galaxia no cambió de una vez. Al principio nadie creó los informes. El dominio había desaparecido. Los barcos cruzaron la antigua frontera y regresaron sanos y salvos. Las señales se transmitieron sin distorsión. Las rutas comerciales se reabrieron tras siglos de temor. El espacio prohibido estaba vacío. Silencioso. Gratis. El Consejo Galáctico se reunió de nuevo. Pero esta vez la cámara se sentía diferente. El miedo que una vez la cogió había desaparecido. En su lugar, algo nuevo. Respeto. Las naves humanas regresaban lentamente. Muchas estaban donadas. Muchas estaban desaparecidas. Cada muel que los recibió permaneció en silencio mientras llegaban. Sin música. Sin celebración. Solo honor silencioso. La almirante Ria Morganesi encontraba en la tierra, contemplando el cielo nocturno. Las estrellas luchan igual que siempre. Pero ella sabía que no lo eran. Detrás de ella, se registraban nombres, barcos, tripulations, vidas. Cada uno importaba. El concilio envió un mensaje formal a la humanidad. Cruzaste lo que nadie podía cruzar, decía el mensaje. ¿Por qué no regresaste? Ria leo la pregunta en silencio. Entonces ella respondió. Sabíamos el precio, dijo. Pero algunas barreras solo existen hasta que alguien se niega a temerlas. El mensaje se extendió por toda la galaxia. Especies que se habían ocultado durante generaciones comenzaron a expandirse de nuevo. Mundos jóvenes crecieron sin la sombra del dominio. Los mapas fueron redibujados. La región oscura fue renombrada. En y después de una batalla. En y después de un arma. Se llamaba el pasea. Al lado se colocó una advertencia en todos los idiomas conocidos. Aquí la humanidad avanzó. Los historiadores extraterrestres estudiaron las grabaciones una y otra vez. Intentaron comprender qué diferenciaba a los humanos. Fue fuerza, tecnología, armas. Ninguna de esas respuestas encaja. Los humanos no eran los más fuertes. No eran los mayores. No eran los más avanzados. Pero tenían algo que ningún sistema podía borrar. Sintieron miedo y actuaron de todos modos. Pudieron y siguieron adelante. Se rompieron y volvieron a levantarse. Con el tiempo, las naves humanas fueron invitadas a todas las alianzas. Se les solicitó consejo en cada crisis. Cuando aparecía el peligro, la pregunta siempre era la misma. ¿Vienen los humanos? Y cuando la respuesta fue sí, el pánico se desvaneció. Años después, un joven cadet alienígena se paró frente a un mapa estelar que mostraba el antiguo espacio del dominio. Le hizo a su maestro una pregunta sencilla. ¿Por qué se respeta tanto a los humanos? El profesor hizo una pausa. Entonces respondió. Porque cuando la galaxia parpadeó, no lo hicieron. A lo lejos, en un tranquilo mundo humano, la almirante Ria Morgan observaba la partida de una nueva flota. Naves más jóvenes. Nuevas tripulations. Ella sonrió suavemente. La línea ya se había cruzado una vez. Nunca volvería a controlar la galaxia.
Porque la humanidad había demostrado una verdad para siempre. Algunos muros existen para poner a prueba el coraje. Y algunas especies existen para caminar a través de ellas. Sin parpadear.